going to be a question. He have a little bit program, but we still can talk about anything. I don't know. Okay? Yeah. Talk about anything, but I'm going to translate Yeah. the question and your answer always after the everything. Okay. И сами там включают у них. Ну что же, начинаем теннис-ток, начинаем разговор с Адрианом Маннарино, и мне помогать будет Евгений Донской. Это прекрасно, будем говорить о теннисе и не только сегодня. Адриана, если я не ошибаюсь, то для вас это второй лучший сезон в карьере. Is that right that it's your second best season of your career? How would you say? Yeah, especially the last 6 months of the season were really good. Actually, until grass court, it was so-so, but from the grass court season until the end of the year, I've been really consistent in my results. And now it's, I think right now I have the same ranking as my best ranking. Okay. So yeah, and especially because in the next 6 months, I don't really have points to defend, so I might have a little gap to improve my ranking. Да, это он бы сказал то, что второй сезон даже может быть один из лучших, потому что он сказал даже, что первые, может, 6 месяцев не были настолько результативны, до Уимблдона у него не было классных таких результатов, но последние 6 месяцев отличные, что круто, потому что начало года он не теряет никакие очки, поэтому он еще может улучшить свой рейтинг. What would you say? Why it happened? Like you changed the work of the. How did you work in the preseason last year? Why it changed that much in your? I know that your career is still unbelievable, was always good, but this one is like. Почему, давайте переведем для всех, почему так, что поменялась работа, какая была проведена? Как будто, да, поменялась какая-то работа у него. Почему? Потому что он же не там, ну, грубо говоря, не 25 лет, и вот в таком возрасте такой классный сезон. I think in the last 2 or 3 years, I really improved in my tennis, and I started to be a little more serious on my private life. You know, I have a more healthy. That's interesting. Yeah, I mean, now I'm practicing more seriously, eating well, trying to rest. You know, back in the days, I was enjoying more, partying a little bit too much sometimes, and then. Yeah, you know, I realized after COVID that the end of my career was coming a little bit faster than expected. So I was like, okay, I really want to put all the chance on my side to finish well. And I'm also working with really good people now. So yeah. So you changed your team. I've changed a little things in my team. And yeah, I think it's been like 2-3 years that I really feel like I'm playing better, but then you know, I got injured in Wimbledon pretty badly, so you know my ranking dropped a little bit, and then the next year I was missing some point, but yeah, now I feel like I'm being a more consistent player. В сам ковид, он говорит, я подумал и почувствовал, что ко мне подходит окончание моей карьеры уже настолько близко, что я подумал, надо дать максимально упор на окончание карьеры, хочется закончить хорошо. В каком-то смысле поменялась команда. Я стал, говорит, даже поменял немножко диету, стал лучше есть, лучше тренироваться, более профессионально относиться к тренировкам, хотя я не могу сказать, что я был каким-то великим тусовщиком, но раньше тоже все равно я ходил на какие-то тусовки, может быть, ел какую-то неправильную еду, и все это поменялось, все в совокупе принесло мне вот этот вот, наверное, результат. И команда у него очень сейчас хорошая, и считается то, что они очень тоже ему помогли в этом плане. А если говорить про ощущения, как вы чувствовали себя тогда, когда это был лучший сезон в карьере, и когда вы впервые достигли этих позиций? И как вы чувствуете сейчас, когда вы понимаете, что карьера скоро будет подходить к концу, но вы на пике? Физически? Ментально. Ментально. Okay, so how you feel about that maybe still the end of the career is going to be at some point. So how do you feel mentally about and how the difference between before when you say you changed a little bit of your way of practice and a little bit of your diet and you start to eat more healthy. So what do you feel the difference in the feeling mentally? Like you feel more strong confidence or how it works? Когда чувствовал себя счастливее? Or maybe, yeah, when you was, actually it's a good one, when you was feeling more happier, before when you was like kind of, you know, easy going, eating whatever you want, or now, but with a better result?
Yeah, it's actually interesting because I feel like now I'm making all the effort to be on the top, but it's also really demanding. And I feel like all the efforts that I'm doing for 1 year, I don't know if I would be able to reproduce all this effort for a long time. Yeah. So, I feel like back in the days when I was ranked between 40 and 60, it was a little bit a comfort zone. Like I didn't have to practice so much. It was kind of, That's why. easy life. But you realize that if you want to become a better player, you need to make more effort. But it's also really demanding. So, yeah, The happier? When you think you was happier? well, I think we're making so much effort for our sports that we're always happier when we win matches, obviously. That's why. Yeah. Even if, like, private life is also important, but, it's so much sacrifice that it's hard to say you're happy when you're losing week after week. 100%. But, yeah, I don't really know in terms of happiness how it is, but I'm in life. I don't like to regret so much. So I'm happy that right now I feel like, okay, if I have to finish at some point, I did my best to get my best ranking, and then I won't be thinking after my career I should have done this or I should have done that. I just I'm happy to give my best. Окей. На самом деле очень сложно сказать, когда я был счастлив, потому что в нашей теннисной жизни вы очень много жертвуете, чтобы достичь какого-то результата, и очень сложно сказать, что я вот проигрываю, но при этом я счастлив. Поэтому, конечно, когда я выигрываю больше, я чувствую себя намного счастливее, вот. Но при этом это очень интересный такой вопрос, начало вопроса, потому что все очень сложно, потому что когда я стоял 60-70, у меня была очень легкая, достаточно комфортная жизнь, потому что я не очень много тренировался, не так много. И при этом это было, как знаете, как комфортная зона в моей жизни. А сейчас я больше тренируюсь, я больше серьезно отношусь, то есть у меня где-то, я где-то меньше, допустим, провожу время там для себя, но пытаюсь хорошо отнестись к следующей тренировке следующего дня. Вот. Так что, наверное, и там были хорошие моменты. Почему я задаю этот вопрос? Потому что кажется, что вы сейчас на корте по-настоящему счастливы. Теннис, кажется, такой вид спорта, где все достаточно серьезные и сконцентрированные, а вы позволяете себе сейчас на серьезном уровне те же твиннеры, которые разлетаются. It's true, because we're asking about why we asked that question before. It's because you look really happy on the court right now. I mean, I don't want to say that you wasn't looking happy when you was playing 5 years ago, but now, like with all these twinners, you're always smiling. I'm not talking about all this event right now, but even in Astana, I watched you, and it was really like, looks like you look happy on the court. Yeah, I mean, I think it's a little mix of everything. Being happy outside of the court is also helping a little bit to take a little bit the pressure away on the court, and then you realize that if with a little bit of luck you also have some good results on the court, it's a good cocktail. That it's not always that it's like this during a season or a career, but you have these little time. Sometimes it lasts like 2 weeks, 3 weeks, 1 month, maybe 5 months. But yeah, I think you need to enjoy these kind of moments. And I can say that the last 6 months were really nice with me. So yeah, I'm trying to enjoy it now. На самом деле это микс того, что у вас происходит вне корта и на корте. И, конечно, невозможно улыбаться и чувствовать себя настолько уверенным и счастливым на корте всегда, но когда ты это чувствуешь, это классное чувство. Это может быть 2 недели, месяц, но последние 6 месяцев для меня были, конечно, отличные и много очень положительных моментов. Адриан, говорят, что у вас есть любимая ракетка, и вы выбрали достаточно давно, и ей не изменяете. Почему именно она? You have people saying, rumors saying that you have your favorite racket, like I guess a model, which you choose a long time ago and you never changing it again. Если это так. If it's true. Well, I'm this kind of player who have like his favorite racket,
Like it's hard for me to change during the match when it's like new balls or something. I like to keep the same racket. Even the tension is like losing. Yeah, I feel like even if the tension is getting a little bit loose, I prefer to keep the same racket than getting another racket that I don't really feel the same. Um, so yeah, usually it happens that during like 3 4 months I've played with the same racket, but if you keep on stringing it all the time, you know, Understand. I feel like the racket is getting old, and at some point, you know, just frustration on one match or two, and then you break it, and then you have to find a new favorite racket. So you know, you have these tournaments when you feel like, okay, all my rackets are pretty good, so I know that I'm going to be pretty confident going on court. And there is this time of the year when you're like, okay, you're trying to choose a racket, but you don't really feel good with them, and then you know that you're struggling. You're trying to make some little adjustment, and this is not the when the good results are coming usually. Да, я один из тех игроков, которые, если вот, потому что часто игроки, теннисисты все, они на новые мячи, когда меняют мячи, меняют натяжку. Он говорит, я не из тех людей, я хочу, говорит, даже если натяжка немножко у меня упала там за 7 геймов, я, говорит, хочу оставить ее. Это больше как, наверное, такой не то, что ритуал. Вот, я так больше себя увереннее чувствую, но бывают самые моменты, когда ты ее перетягиваешь каждый раз на матчах, на турнирах, на разных одну и ту же ракетку, она тоже теряет свое качество, поэтому бывают моменты, когда ты начинаешь психовать, ее ломаешь, тебе приходится найти новую любимую ракетку из тех, кто у тебя есть. Вот, и, конечно, бывают такие даже тоже моменты, когда я понимаю, что все ракетки хорошие, тогда и результаты тоже могут быть нормальные, даже не с одной ракеткой. Несколько минут назад на пресс-конференции вы сказали, что во время свободное вы можете выбрать и посмотреть какой-то французский фильм, какую-то французскую комедию. При этом говорят, что вы большой любитель футбола. Что вы выберете, футбольный матч или крутую комедию? In a previous interview somewhere, you said that you like to watch some French comedy movies. Do you really like to spend time with the movies? And also, you're a good fan of football. So, what would you choose between watching a good football match or a comedy, French comedy? Well, I feel like I'm getting tired with football now, you know, especially being a supporter of Paris Saint-Germain is not easy because they always end up losing pretty early in the Champions Champions League. So, you know, we're always expecting a lot from them, and we're always disappointed. So, especially because also I moved to USA like 7 years ago. So with the time difference, it's hard to follow football. Okay. You know, so I'm getting more and more into NBA, so which is completely different, but You're it's adjusting your style yeah, of life. yeah, becoming more American. I don't know if it's a good thing, but but yeah, this is what I'm into now. Он сказал то, что на самом деле он немножечко начинает терять интерес к футболу, потому что он фанат Париж Сен-Жермен, который очень часто проигрывает в Лиге Чемпионов, и очень расстраиваешься и грустишь по этому поводу. И около 7 лет назад он переехал в Америку, живет в Америке теперь, и он на самом деле становится больше фанатом НБА. И я у него спросил то, что, получается, ты подстроился под время, точнее даже под культуру. Он говорит, да, наверное, я становлюсь более американизированным. И он говорит, не знаю, насколько это хорошо или нет, но может быть это правда. А что самое крутое в баскетболе? Что отличает баскетбол от тенниса не с точки зрения спортивной составляющей, а с точки зрения визуальной? Что вам кажется таким отличительным? What would you say the difference between tennis and basketball in the visual, like when you're watching it, like в качестве... Визуальная составляющая, зрелищность, What is more interesting? эмоциональность. What is more interesting to watch in terms of fans, I would say. Yeah, I don't know. I don't know if it's easy for me to be realistic with tennis because I feel like it's my job forever. So I don't know if it's really entertaining for the crowd or if they get bored with it. But just as a fan, I feel like basketball is really interesting because there's like the athleticism of the guys, and the action is actually non-stop. So, well, unless if they do it like a timeout, which is never ending, but otherwise it's pretty intense. And yeah, I feel as a fan, I feel like if I was watching more tennis matches, I would need, I don't know, maybe to have some new rules or something who makes it a little bit more
You talking fun about to tennis? watch. Yeah. Tennis, okay. Yeah, it's actually, I agree. Он говорит то, что баскетбол на самом деле более интенсивный, там очень много, каждый раз какие-то атаки, да, защиты, и получается каждый раз голы, господи, получается в кольца, и мне кажется, что это более интересно, и поэтому я думаю, что, может быть, в каком-то моменте в теннисе тоже могут немножко поменять правила и сделать какие-то более интересные правила в том, чтобы было интереснее смотреть зрителям. Вы сказали, что переехали в США и живете уже там достаточно продолжительный срок и стали даже чувствовать какие-то изменения в себе. А что отличает Францию от США в первую очередь для вас? В чем какие-то, может быть, отличия ментальные, еда, погода, люди? So you moved to USA, and the question is, what would you say the difference between France and America in terms of mentality, of maybe the food? What do you think? What do you miss from France, or maybe what did you get more in America that you didn't get so much in France? Well, I feel like the mentality in the US is really orientated to sports, and yeah, I don't know. I feel like people there they're not really into feelings. You know, it's more like hard workers. Okay, in America. In America, in France, people are a little bit more picky with everything, and it's you know, it's all about the sensations and your feelings all the times, and yeah, I don't know. I like this mentality when you wake up early and you go to work, and that's it. You stop complaining. You know, I feel like Just do your best. yeah, French people are known to be a little bit more complainers and I think it's everywhere. yeah, moody, I would say. Okay. So I don't know. I still love France. You know, when I'm spending time there, it's something that I always miss when I'm away. But you know, being a tennis player, being able to travel, and you know, you don't have the chance to spend too much time here and there, but you can see in a different way that you can enjoy being in some different part of the world during the year and trying to enjoy the good things. Я на самом деле обожаю Францию и очень сильно по ней скучаю, но в Америке я чувствую разницу, хорошо это или плохо, но разница в том, что она более спортивная, наверное, нация. Я, говорит, вижу, какие они, наверное, даже более hard working, это Трудятся трудятся, усерднее. трудолюбивые. Где-то, наверное, французы, может быть, многие думают, что они такие более выборочные, более зависят от настроения. Там просто ты с утра пошел, ты работаешь, и он говорит, я больше люблю, наверное, такой расклад, но при этом много вещей, по которым я скучаю с Францией, и так что как-то так. Давайте завершим нашу беседу блицом. Несколько коротких вопросов. Ужин дома или в модном ресторане? Blitz questions, you know, the kind of fast questions, and you have to choose one of it. Okay. So the first question, the dinner at home or in a restaurant? Outside restaurant. Новый год в кругу семьи и близких или в шумной компании? New Year in a big party with someone or home with your relatives, parents or friends? Yeah, home with my friends. Дома. Баскетбольный матч по телевидению или на площадку сходить посмотреть? Basketball. You want to watch basketball on the field or in the TV at home on your sofa? It depends of the seats, you know. В зависимости от мест. Если у меня первые ряды, я так, I mean, if you have a front seats like a first row, maybe Yeah, it's if you're courtside, yeah, Because- it's pretty entertaining. Once I've been in Miami Heats, and when it was in Miami, and they give us tickets, it was the last row, and it was scary. I'm Yeah. telling you, it was scary to fall down because It it was was like too high, yeah. it was so scary. Тоже отвечает так, что говорит, хотелось бы понять, какие места мне предложили на матче баскетбольном, потому что если это слишком высоко, наверное, я бы выбрал дома. Понимаю. И последний вопрос. 2, 3, может быть, 4 сезона примерно таких, как этот, достаточно успешных, или один сезон супер яркий, несколько крутых побед и финиш карьеры на этом? Good question. What would you choose? Four free seasons of pretty much same season like you had this year, so the good one, or one season but with amazing one, like the dream one? Wow. Maybe one amazing one.
Один, который был бы, воплотил бы все мои мечты в реальность. Ну что же, пусть он таким и будет. Адриано Маннарино, спасибо большое. Thank Thank you. you. Thank you.